హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో చాలా హెల్తీ, సూపర్ టేస్టీ, ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉండే ఒక ట్రెడిషనల్ పచ్చడి తయారు చేసుకుందాం. మొరింగా లీవ్స్ చట్నీ అంటే మన మునగాకు పచ్చడి. ఐరన్ రిచ్, ఇమ్యూనిటీని న్యాచురల్గా బూస్ట్ చేసే న్యూట్రియంట్స్తో ఫుల్గా ఉండే ఈ పచ్చడి మన ఎవ్రీడే మీల్స్కి పర్ఫెక్ట్. మునగాకు అంటే మన హెల్త్కి గోల్డ్ లాంటి పవర్ఫుల్ సూపర్ ఫుడ్. ఐరన్, కాల్షియం, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఫుల్గా ఉంటాయి. దీన్ని పచ్చడి ఫామ్లో చేసుకుంటే టిఫిన్స్కి, రైస్కి, దోశ, ఇడ్లీ లేదా మిల్లెట్ రోటీస్కి కూడా చాలా సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది. ఈ రెసిపీని ఇంకా న్యూట్రిషియస్గా చేయడానికి మనం ఇందులో నువ్వులు, పచ్చి కొబ్బరి, వెల్లుల్లి, చింతపండు కూడా కలుపుకుంటాం. సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ టు మేక్ దిస్ సూపర్ హెల్తీ, సూపర్ టేస్టీ మునగాకు పచ్చడి.